ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালার সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকা শহরে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যাম্পাসে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন, যে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে বিশদ শেখাবেন। আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। এই প্রতিষ্ঠানটি বুয়েট ক্যাম্পাসের মধ্যেই অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় 2000। এখানে স্কুল এবং কলেজ দুটোই আছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী প্রায় 1200 এবং কলেজ শাখার ছাত্রছাত্রী প্রায় 800। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে যথেষ্ট ভালো অবস্থান করে নিয়েছে। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। এছাড়াও আমাদের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে তারা বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট ভালো ফলাফল অর্জন করে থাকে। জাতীয়ভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞান মেলায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে এবং সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনা করলেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সময়ে নাটক, সঙ্গীত, উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা এটা সবই বুয়েট নিয়ন্ত্রিত। এখানে একটি 5তলা ভবন আছে আর 2টি 4তলা ভবন আছে। 5তলা ভবন এবং 4তলা ভবন সব মিলিয়ে 35টা রুম আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসাবে এবং আমার প্রায় 75 জন শিক্ষক কর্মচারী পরিশ্রম করে যাচ্ছি নীরবে, নিরলসভাবে, এবং আমরা চেষ্টা করে থাকি নিষ্ঠা সহকারে আমাদের দায়িত্ব পালন করে ছেলেমেয়েদের যাতে আরও মঙ্গল করা যায়, আরও উন্নতি করা যায়। এবং আজকে এই আয়োজনের জন্যে RTVকে এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে, আমার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। আগেই বলেছিলাম যে চলে আসবো ক্লাসরুমে, চলে এসেছি। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও অনেক ভালো লাগছে, কারণ তোমাদের সাথে আমাদের খুব সুন্দর একটা সকাল কাটতে যাচ্ছে। তোমরা সবাই জানো আমাদের এই আয়োজনে তোমাদেরকে ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে একটি বই দেওয়া হয়। সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। সবাই পেয়েছো, এবং তোমাদের জন্য আরো একটি বিষয় বলে রাখছি যে তোমাদের A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে ভয়েস অফ আমেরিকা, সেখানে অনেক ইংরেজি ভিডিও তৈরি করে রেখেছে, যেগুলো দেখে তোমরা খুব সহজে বাড়িতে বসে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা করতে পারবে। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকে আমেরিকান ইংলিশ যে শেখাবে তোমাদের মেন্টর মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। মিস্টার জেকব বার্লিন, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Hi, my name's Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. I can tell you guys have been preparing for this special English class. Are you ready to get started? Yes, sir! Let's go. আরও আছে উপস্থিত তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ হাসান ইমাম স্যার। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. How are you, sir? I'm fine. Sir, would you like to say something about our show, English for You? First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to RTV and Voice of America for coming here with this program. It's really fantastic to have a native English speaker among us, and I know my students are very much smart and you are excited to enjoy this class, and you are going to have a nice experience into this class. থ্যাংক ইউ স্যার। সত্যিই তো তোমরা অনেক এক্সাইটেড? আমরাও অনেক এক্সাইটেড। তোমাদের সাথে আজকে সুন্দর একটা ক্লাস আমরা কাটাতে যাচ্ছি। তাহলে কি আমরা প্রথম ভিডিও দেখব? ওকে স্টুডেন্টস, লেটস জাম্প ইনটু দ্য ফার্স্ট ভিডিও। Even though we both love speed walking,
Can we slow down a bit? No way. I think because I'm walking with you, I'm walking faster. Come on, Penelope. Let's take a break. We've been speed walking since 8 a.m. You're so competitive. You even wore your medals. You brought your trophies. You're out of shape. When we were little girls, we could speed walk all day. Hey, wait for me. You know the speed walking rules. If both feet leave the ground, it's running. Anna and Penelope are doing something they both love, speed walking. They are also using adverb clauses. Adverb clauses tell us when, why, how, where, and under what conditions. For example, When we were little girls, tells us when. Adverb clauses are dependent clauses and need an independent clause to make a complete sentence. whew, that was great. Wow, Penelope, you're still really fast. Since I've been working in an office, my speed walking has been much slower. You are slower, Anna. Maybe you should hire a personal trainer. That will be great, as long as the trainer understands speed walking. Try this company. After you fill out an online application, they will match you to the perfect trainer. As soon as I get home, I'll do it. Hi, are you my trainer? If you're Anna, then I'm your trainer, Alaskan Albert. Because I'm from the Alaskan wilderness, I'm skilled in all outdoor activities of the wild. That's great, but what about speed walking? Speed walking? That's funny. Since I've been living in the city, I've combined wilderness training with a city workout. I call it Call of the Wild Parkour. Okay, but seriously, when do we speed walk? Your application did not say how funny you are. No, but it did say that I'm a speed walker. Did you read it? Forget it. We'll have to cancel. Why? We can't train today because it's too cold and too windy. No way. No pain, no gain. When you exercise in really cold weather, you feel alive. Really? Because right now I just feel cold. You're so funny. But seriously, after our training, you will be ready for any extreme physical challenge. Let's get started. Anna, even though you're trying really hard, you're really bad at Call of the Wild Parkour. I'm bad at Call of the Wild Parkour because I don't want to do Call of the Wild Parkour. I'm a speed walker. It's what I do. It's part of who I am. Why didn't you say something? I did several times. Go, Anna, go! For more about adverb clauses, visit our website. Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes, sir. Who want to explain? Thank you, sir, for giving me a chance to speak. In this video, we saw Penelope and Anna was doing speed walking, and Penelope was pretty fast and Anna was a little bit slower. So Penelope suggested her to hire a trainer for her, and Anna followed her suggestion. So after hiring a trainer, assisted Anna with some crazy tricks to become a fast speed walker again. So from the conversation, you also learned about adverbial clauses. Adverbial clauses basically tells us when, why, how, and under what conditions some tasks are done. Adverbial clauses are dependent clauses, but they can make a complete sentence without the help of independent clause. And that's it. Thank you. Thank you. Claps for her. আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক হাসান ইমাম স্যারের কাছে। স্যার প্লিজ explain this video. Okay, guys. Actually, I think you enjoyed the video so much, and you have learned a very important topic, that is adverbial clause. You have understood that some questions like how, when, and what condition. When you ask for the answer of these questions, you can easily find out adverbial clauses. Okay? Thank you, sir.
স্টুডেন্টস, স্যার বলার পরে এক্সপ্লেইন করার পরে নিশ্চয়ই তোমরা আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছো। তাহলে কি আমরা পরের ভিডিওতে যাব সেটা আরো ভালো করে বোঝার জন্য? ওকে, কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের ভিডিওতে। Hello, I'm John Russell. Let's continue our exploration of common words, questions, and phrases. Today, we will focus on a question. How old are you? By the end of this lesson, I promise that your lips and facial muscles will be tired. Let's start with the question word, how. It involves this vowel sound. Ow. Watch my lips closely. Note how they move. Ow. Ow. Now, let's go on to the second word, old. It involves this vowel sound. O. Watch my lips closely. Note how they move. O. O. Now it is time for our lip workout. Watch my lips, listen to the sounds, and repeat. We will speak very slowly. How old? I don't know about you, but my lips are very tired. Now that we have practiced the first two words, the rest of the question should be pretty easy. Listen and repeat after me as we ask the question. How old are you? How old are you? How old are you? That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Have you understood? Yes, sir. Who want to explain? Thank you for giving me a chance to share my perspective. The video mainly taught us about two vowel sounds, which are ow and o. The example states, how old are you? Here, the word how involves the vowel sound ow, whereas the word old involves the vowel sound o. Similarly, the vowel sound ow can also be seen in many words like mouth, house, and the vowel sound o can be seen in words like wound, bolt, etc. Thank you. Sit down. Now, Mr. Jacob Berlin will add something new about this video. The most important part of pronouncing a language like a native speaker is the vowel portion of the language. And in English, as you know, there's 5 vowels, maybe 6 with Y. And yet the vowels are also the hardest part of the pronunciation to get correct. That's because there's so many different sounds, especially when they're followed by different consonants or preceded by different consonants. So today we learned an example of how one vowel, O, is pronounced differently when followed by W, for example, how, or when followed by L, as in old. Can you see how my lips and my mouth look differently? How. Old. So when you're speaking English, especially the vowels, pay careful attention to where your lips are and how you're forming your mouth, because that slightly changes the sound of the vowel and will help you improve your English speaking so you sound like a native speaker. Let's practice one other sentence, just an example sentence with similar sounds. Okay, so this is the O written differently in phonetic, the International Phonetic Alphabet. I sold, remember old, my cow. Okay, so I'm going to say it like an American English speaker, and I want you guys to repeat after me and pay careful attention to the O sound. And I want you to put your fingers on your lips, and you can feel where your lips are moving differently between this O and this O. You ready? Pay careful attention to me and try and sound just like me. I sold my cow. I sold my cow. Okay, now turn to your neighbor. Look at your neighbor and see how his lips move differently. You ready? Turn to the side. Look at your neighbor. Look at your neighbor's mouth. Ready? I sold my cow. I sold my cow. Did you see your neighbor's lips in different places with those different O vowel sounds? Yes, sir. Okay, so next time you're pronouncing vowels, pay careful attention to your lips. Back to you, Mushu. Thank you. এরকমই বিভিন্ন নিয়ম এবং নীতিতে বাধা রয়েছে প্রত্যেকটি ভাষা। আমরা যদি ইংলিশ ভাষার কথা বলি, আমরা যদি ইংরেজি ভাষার কথা বলি, সেক্ষেত্রে তো আরও নিয়ম রয়েছে। আমরা ছোটবেলা থেকেই ব্রিটিশ ইংলিশ চর্চা করে বেশি অভ্যস্ত, সেক্ষেত্রে আমেরিকান ইংলিশটা কিছুটা নতুন আমাদের জন্য, এবং আমেরিকান ইংলিশ এবং ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে।
যে পার্থক্যগুলো মিস্টার জেকব বার্লিন এখন এক্সপ্লেইন করবে এবং কিছু উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবে। যে এরিয়াগুলোতে উনি এক্সপ্লেইন করবে সেই এরিয়াগুলো হচ্ছে স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি। English is the most popular language in the world. And one of the results of that is there are many different types of Englishes in the world. And it will help you improve your English in all aspects by learning about the different types. So today we're going to discuss some of the differences between British English and American English. We're going to look at vocabulary, spelling, and pronunciation. Let's get started. Okay, on the board, I wrote two common examples of vocabulary differences between British English and American English. In British English, British speakers say motorbike, but in American English, American speakers say motorcycle. And when going shopping in a store, British speakers call the utility you put your food and groceries and what you're buying in a trolley. And in American English, we say cart, a shopping cart. Okay, so now it's your turn. I want to hear from you. Do you have any examples of differences in vocabulary? In the back. In the British English, it is called rubber, but in the American English, it is called eraser. Very good, thank you. Okay, now let's look at some spelling differences. Okay, here are two common spelling differences. In British English, a plow, what a farmer uses to plow his field, is spelled with a GH at the end of the word, but in American English, it's spelled with a W at the end of the word. And this is a common pattern for many words that end in GH in British spelling. They end in W for American spelling. Another pattern, sulfur. If you're studying chemistry, you'll learn about sulfur. The F sound is spelled with a PH in British English, and many of those PHs, sulfur. Okay, now it's your turn. Who can think of some spelling differences? Someone who hasn't spoken yet. Yes. Yeah, you. In British English, we say the spelling of the meter is M-E-T-R-E. But in USA, we say M-E-T-E-R. Thank you very much. Okay, we talked about vocabulary, spelling. Let's look at some pronunciation differences. Okay, in these two words, I've highlighted some common pronunciation differences. Some of these are the A vowel and also the R consonant, especially when the R comes at the end of the word. I'm going to say each word with a British accent, and then you repeat after me. And then I'll say the same word with an American accent, and you also repeat after me. And see if you can tell the differences in pronunciation. Ready? British accent, example. Example. American accent, example. Example. Did you hear the difference in the A sound, the A vowel? Yes, sir. Okay. British accent, answer. Answer. American accent, answer. Did you hear the difference in the A? Yes, sir. Okay, now it's your turn. Who can think of some pronunciation differences? In British English, we pronounce the word as schedule, whereas in American English, the same word's pronunciation goes like schedule. Thank you. Very good. You can sit down. Great examples of pronunciation differences. Now you guys are starting to see some of the differences between the different types of Englishes in the world. Back to you, Mashu. থ্যাংক ইউ। এক এক করে আমরা অনেক কিছু শিখছি। শুরু থেকেই আমরা অনেক কিছু শিখছি এবং সেগুলো এখন একত্রিত করার পালা। এখন তোমরা ডায়লগ বলবে একে অপরের সাথে, সেটা আমেরিকান ইংলিশে। পারবে তো? স্যার, হু উইল টেক পার্ট ইন দিস সেগমেন্ট? Who are interested to take part in dialogue? অলমোস্ট দে অল আর ইন্টারেস্টেড, স্যার। স্যার, কল আওয়ার ফার্স্ট পেয়ার। Okay, I would like to invite first Attoja and Amrin for your dialogue. Hey Atoja, how are you? I'm fine, thanks. What about you, Amreen? I'm also fine. Well, where were you yesterday? Well, I was in Goshan to attend a seminar on climate change. You mean the gradual change of temperature, rainfall, etc. in a specific region? Exactly. Well, I've always been interested in that subject. Well, did you learn what the causes of climate change are? Well, there are many reasons of climate change. Global warming is one of them and the most responsible for.
Also, did you know that global warming happens because of greenhouse gases? Because I didn't. Greenhouse gases? You mean gases like carbon dioxide that traps heat in our atmosphere? Exactly. What can we do to prevent it? Well, the best thing we can do is by using public awareness. Our government should come forward with other people from other countries so we can put a stop to this climate change. I think we should also plant more and more trees. You're right. Well, now I see why you're so interested about that seminar. I'm glad you can. Well, I'll see you after class then. Okay, bye. It's time for our second pair, sir. Call them. Okay, our next pair is Sabik and Ifat. Stand up, please. Hey, what's up, Ifat? How are you? I'm fine. Nothing special really going on. I was just scrolling through Facebook a while ago. What about you? Yeah, did you see my profile picture? Oh, yes, you did update it. It looked great. What camera did you even use? I used my smartphone actually. Oh, really? That's unbelievable. I cannot nowadays tell the difference between a smartphone camera and a digital professional camera. Technology has evolved very much and it has improved. So I also believe mobile phone helps us in various ways. But don't you think there are any demerits to it? Yeah, there are many demerits, but I strictly believe it is solely dependent on the user. Exactly, I agree with you, because I believe excessive use of anything in our life is bad, be that studying or using smartphones. You are right, I agree with you. But it's dependent on the user, and if you use it properly, it can be a great study material. Well, thank you for the discussion. Anyways, my class will be starting soon, so see ya. I love this. Sir, call the third pair. Now I'd like to invite Ariana and Ariba for your dialogue. Hi Ariba, how are you? I'm fine, Ariana. How about you? I'm also fine, but I'm concerned about the prevalence of gender discrimination in our society. Yes, you're correct. I've also seen this around me and it irritates me immensely. Yes, it is quite miserable, but do you have any idea what causes these problems in our society? Well, in my opinion, illiteracy and ignorance are two of the leading causes of this serious problem. I suppose so, but there could be other causes as well, such as social superstitions and unawareness are also the key causes. Yes, of course. But do you have any idea on how the outcomes might be of it? Yes, it would be very dangerous, such as our women are deprived of most basic human rights, and if they don't work in our society as men, then we will fail to reach our goals. Yes, of course, you're absolutely correct. Well, we had a pretty interesting conversation, right? Yes, it was very interesting and enlightening. And I wish to see you soon. Goodbye for now. Goodbye. Sir, call the next pair. Now I'd like to invite Tashfia and Rubaba for your dialogue. Oh my days, it is so hot in here. Oh yes, it's mainly because of the ongoing heat wave in Bangladesh. Oh, I've heard about it too. According to many news articles, the temperature in Bangladesh could reach up to 45 degrees Celsius this year, making our summer even more worse for the people. You're right, and it's all because of global warming. The world's temperature is increasing day by day, which is making our atmosphere even more hotter, and the people of our country are suffering very badly because of it. Certainly, carbon dioxide is primarily responsible for the increasing temperature. When coal and oil are burned and trees are cut down indiscriminately, carbon dioxide is produced. You're absolutely right. Along with carbon dioxide, there are many other greenhouse gases like CFC, HCFC, methane, which are also playing a very big role in global warming. I think simple changes in our lifestyle can help us prevent global warming. We may use the reduce, reuse, and recycling method and also save energy as much as possible. I think you're absolutely right, but I also think that we should try to plant more and more trees and encourage other people in our society to also save our environment. Yes, and to accomplish that, we will have to raise public awareness. Anyways, thank you for this discussion. You're most welcome. এক এক করে আমরা শুনে নিলাম সবার ডায়ালগস। তোমরা যে অনেক চেষ্টা করেছো এবং তোমরা যে এই ভাষাটি শেখার চেষ্টা করছো, এটি আসলে আমাদেরকে অনেক উদ্বুদ্ধ করছে এবং মিস্টার জেকব বার্লিনও নিশ্চয়ই খুশি হবেন। স্টুডেন্টস, আমরা চলে এসেছি আমাদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্টে, এবং এই সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। আমরা সর্বমোট 4টি প্রশ্ন করব। যারা মনে করো উত্তর পারবে তারা হাত তুলবে। যে সবার আগে হাত তুলবে সেটার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষক এবং আমাদের টিম রয়েছে, তারা ঠিক করে দেবে যে কে সবার আগে হাত তুলেছে, তার উত্তর আমরা নেব। আর ইউ গাইজ রেডি? আমাদের প্রথম কুইজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ
কত সালে স্থাপিত হয়? অনেকে হাত তুলেছে, স্যার নিশ্চয়ই দেখেছেন যে কে সবার আগে হাত তুলেছে, স্যারই বলে দেবে। এদিক থেকে মানহা। আমাদের স্কুল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 1982 সালে। একদম সঠিক উত্তর। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে তোমার প্রিয় শিক্ষক হাসান ইমাম স্যার। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড কুইজে। আর সেকেন্ড কুইজটি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান স্পেলিং ফর দ্য ওয়ার্ড কালার? তবে এদিকে সায়ান। COLOR। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের দ্বিতীয় কুইজ বিজয়ী এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে মিস্টার জেকব বার্লিন। এবারে আমরা শুনবো আমাদের থার্ড কুইজ। থার্ড কুইজটি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান ভোকাবুলারি ওয়ার্ড ফর ফুল স্টপ? একজনই হাত তুলেছে সবার আগে, দেখি ওর উত্তর ঠিক থাকে কিনা। হ্যাঁ, In America, we say period. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের এই আয়োজনের তৃতীয় কুইজ বিজয়ী এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছে মিস্টার জেকব বার্লিন। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের চতুর্থ কুইজে। চতুর্থ কুইজটি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন ফর দ্য ওয়ার্ড WATER? দাঁড়াও তুমি। The pronunciation for the word in American English is water. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের আজকের এই কুইজ রাউন্ডের চতুর্থ বিজয়ী। যথারীতি তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছে হাসান ইমাম স্যার। যারা বিজয়ী হয়েছো তাদেরকে তো অভিনন্দন, যারা বিজয়ী হওনি তাদের জন্য একটি সুখবর রয়েছে, তোমরাও চাইলে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আরটিভি লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে আমাদের ইংলিশ ফর ইউ এর যে আয়োজনটি থাকে সেটির নিচে তোমরা কমেন্ট করতে হবে। এই কুইজে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমেই তোমরা হতে পারো বিজয়ী এবং তোমরা পেতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দি আমেরিকান ভোকাবুলারি অফ কটন? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 20 জুন রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদম শেষ পর্যায়ে, কারণ আমরা এক এক করে অনেকগুলো ধাপই পার করেছি। তোমরা অনেক কিছু শিখেছো এবং অনেক কিছু শেখার একটা দিক নির্দেশনা পেয়েছো, তাই তো? কেমন লাগলো তোমাদের? ওকে, তোমাদের যেহেতু ভালো লেগেছে, আমরা এখন শুনি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক হাসান ইমাম স্যার কি বলেন। স্যার, প্লিজ সে সামথিং। I think this program should be spread to the last corner of Bangladesh so that every student can get inspiration and exposure to be acquainted with the American English. We have to keep it in mind that this is an age of globalization. So language is the most effective tool that will give you the opportunity to work any part of the world. So we should take every opportunity so that we can take a good command over this language and become skilled in all the 4 skills of a language. Thank you, sir. Mr. Barlin, please say something. I enjoyed hearing you practice your English today so much. Thank you guys for letting me visit your classroom. I hope you also enjoyed the lesson. Take what you learned here, go home, and have fun practicing English with your friends. স্টুডেন্টস, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আমাদের এই আয়োজন থেকে তোমরা কিছু না কিছু হলেও শিখতে পেরেছো। যদি নাও শিখে থাকো, দিক নির্দেশনা পেয়েছো। তোমরা সেই দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এগোবে এবং তোমরা অনেক বেশি এবং ভালো করে আমেরিকান ইংলিশ শিখবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনারাও টিভি সেটের সামনে কিংবা ফেসবুকের লাইভে দেখে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন।
অনেক শুভকামনা থাকলো, আপনাদের এই শেখার ধারা অব্যাহত থাক। আমরা চলে যাচ্ছি আজকের মতো, কিন্তু কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামীতে আবার আসছি অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।